Praise God. Okay. Just a first testimony, I could say, because other than that, so I don't know where to begin what, but okay. So since I was a kid, child, my bad, sorry. Since I was a child, we were into sports. So I think when I was 4, I started, and as the years passed by, we got serious into it, and we started going for competitions and everything. So, What sports was it? Skating. Skating. तो ये कह रही है ये हमारी पहली बार है जो हम गवाही दे रहे हैं. बचपन से हम लोगों ने चालू किया था एक स्पोर्ट्स बोल के जो स्केटिंग है 4 साल के उम्र में. ओके सो उसके बाद 2 साल हुए थे और आई नो यू मिस इट्स ओके No, because she missed a part which I said it in English. That's why. Okay. Then I'll say in English. You say it in Hindi. No, I can't continue in Hindi. I'll just say that. So 2 साल के बाद हम कंपटीशन के लिए सब जाते थे तो बहुत सीरियस होने लगा. So now I'll start with English. No. Now I'll start with English. That I already said. Okay, so my parents were too much into it because I get it. There's like a lot of expenses and everything, but there used to be times where one day, if we used to not perform up to the mark, we used to get beaten up left and right. So, this went on every day, every year. But when we used to go to school, we used to have marks on the body. Like me and my brother, I could say, we used to have marks on the body. And the moment if we used to win a competition, we used to have assembly. So when in the assembly, they used to give the award, like just like as a felicitation, the same medal that we used to get, they used to just give it in front of everyone like an announcement. So everyone used to come running saying that, oh wow, this is so great and everything. But at home, it used to be a completely different scenario that I used to think, Praise God. ओके तो अभी ये जो करती जा रही थी 4 साल के उम्र में थोड़ी अभी सीरियस हुई बात स्केटिंग को लेके. तो जो प्रैक्टिस करना होता था रोज रोज का, इसमें उनके माँ बाप थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे. ठीक है, अगर उनका परफॉर्मेंस ओ लेवल पे नहीं रहता था तो उनकी थोड़ी धुलाई होती थी. ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे वो लोग जीत के आते थे तो उनके स्कूल में जब सारे बच्चों को सुबह में इकट्ठा किया जाता था और एक मतलब रिवॉर्ड इनाम देते थे, मेडल के जरिए एक इनाम देते थे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए. And then take it back. That's ours. अच्छा, मेडल देके खाली वो टाइम के लिए और फिर वापस लेके जाते थे. ठीक है. Keep it that way. Okay, so then I used to think when people used to tell this is such a great news and everything, and we used to have marks on the body, I should just think that we have been doing so much, but our parents were never satisfied with anything because तो उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जब ना वो लोग जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते थे, उनकी जो पिटाई होती थी उनके दौरान उनके शरीर पे मार्क्स रहते थे, निशाने रहते थे. तो जब इन बच्चों को उसके और उसके भाई को मेडल मिलता था, ठीक है, लेकिन ये बच्चे मन में सोचते थे हम इतना मेहनत करते हैं, हम इतना समय बिताते थे, सबके मुंह पे खुशी दिख रही है, सबके मुंह पे आनंद दिख रहा है, लेकिन हमारे जो माता पिता है उनका ये हमारी तरफ मतलब हाँ संतोष नहीं है. So as years passed by, this used to keep happening, but I got very rebellious. My brother used to just shut his mouth and sit, but I couldn't stand all of that. So I used to just try to give back as much as possible because I used to think if I take a stand for myself, I think I'll be saved in the coming years. तो इसकी वजह से ये थोड़ी बहुत जिद्दी हो गई, जो माता पिता उसके जरिए करने लगे, मानने नहीं लगी, विरोध करने लगी, लेकिन उसका जो भाई है ना वो एकदम चुप रहता था और सह लेता था जो कुछ भी है. So
as years passed by, I think I lost the touch and connection with them. So mom was very smart that she used to come to me and she used to be like, you tell everyone your problems. Consider that I'm your friend and tell me. So when I used to tell her, the same night, even if we didn't know, she used to go and tell dad everything. तो क्या हुआ, जैसे जैसे इनका रिश्ता, ठीक है, एकदम एक तो तरफ वो लोग बहुत सख्त थे, तो इस बेटी का उनके साथ कनेक्शन टूट गया, अपने आप को थोड़ा दूर दूर होने महसूस करने लगी। लेकिन उसकी मम्मी थोड़ी होशियार थी, तो जाके बेटी को बोलती थी, तुम मुझे अपना दोस्त ही मानो, ठीक है, और जो भी जैसे तुम अपने सहेली के साथ अपने दुख बांटते हो ना, तो मुझको भी अपना सहेली समझो और दुख बांटो। तो ये बेचारी भरोसा करती और मम्मी को जाके बोलती। रात होने के पहले पापा को सब मालूम है, क्योंकि हम अलग रूम में सोते थे, वो अलग रूम में सोते थे। हमको पता चलता था क्योंकि सुबह पापा का चेहरा में सब दिखता था। So they were sleeping in different rooms, but in the morning, the moment she would see her father's face, she knew that the father knows the whole story. Okay, so after that, days passed by, years passed by, and then we were out. We had gone for training, so it was just me and my brother, and there was so much peace for 1 year without my parents. Yeah. Both went? Yeah. Okay. तो अभी इनकी किस्मत चमकी, ठीक है, कि कुछ साल के बाद मम्मी पापा दोनों ट्रेनिंग पे। नहीं, हाँ, अच्छा, ये लोग ट्रेनिंग पे गए, तो इनकी किस्मत चमकी कि वो लोग बाहर निकले घर से, मम्मी पापा घर पे। So after we came back, it was very hard for us to adjust. But things happened there where after I came back, I got beaten up for what my brother did wrong. And they used to never touch him because he had that built. So they knew if they would give him, they would get. So I used to be the Balika Bakra there and I used to get it if even he made mistakes. You came home after how many years? After 1 year. 1 साल के ट्रेनिंग के बाद जब दोनों वापस घर आए, ठीक है, तब तक तो दूरी बहुत हो चुकी थी, वो अपने माँ बाप से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाती थी। अब तो और भी मुसीबत होगी क्योंकि उसके भाई का जो शरीर है ना, वो एकदम बढ़ चुका था अच्छे से, तो अगर उसने कोई भी गलती की तो मार इसको पड़ता था, क्योंकि उनको पता था उसको हाथ लगाया, उसका एक मुक्का गिरा तो वो लोग खुद गिर जाएंगे। So after that, I used to not have the proper relationship with them. There was not even a single day where dad and I used to not fight in the recent year, the coming this year, I could say. तो बेटी माँ और बाप के बीच में दूरी बस बढ़ती गई और वो बोल रही है, जो बीते साल में मेरे को एक दिन भी याद नहीं जहां पे मेरे पापा और मैंने एक दूसरे से बहस नहीं किया हो। So everyone used to say that your daughter is the perfect one for you because if he used to say something, I used to give it back in front of everyone because we used to get beaten up in front of everyone. So I used to think, why can't I insult him in front of everyone? तो जब भी उनको मार पड़ती थी, माँ बाप नहीं देखते थे कि कौन है कौन बैठा है, तो सबके सामने पड़ती थी। तो बेटी का सोच को क्या हो गया, अगर वो लोग मुझे सबके सामने मार सकते हैं तो मैं भी उनके साथ बहस सबके सामने कर सकती हूँ। और एक ने तो बोला, आपकी बेटी आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि जैसे आप देते हो उसको, वो उल्टा आपको देती है। नॉट एक, उसके सब भाई बहन ने सब बोला, तो सब हमारे सपोर्ट में थे। तो all the family members were supporting the children. Praise God. So I think even before coming, there was a lot of quarrel and everything at home. And okay, forget it. Past is past. So many things happen, and also because of the things that happen at home, I used to run more into the worldly things because that used to at least give me peace for some time, I could say. So when they started beating us up to keep us on the track,
I used to always tell them that beating your children up would build your ego more, nothing else. This is for all of them again. तो क्या हुआ, इतना मार पड़ने से दूरी बढ़ने से रिश्ता ऑलमोस्ट नहीं जैसे था माँ और बेटी और बेटे के साथ। तो ये क्या करती थी, अपने शांति के लिए संसार के चीजों का इस्तेमाल करती थी, जो उसको संसार में पसंद था, जिसको उससे एटलीस्ट कुछ समय के लिए शांति मिलती थी, उससे जुड़ी रहती थी। तो उन्होंने अपने माँ बाप से कहा, जितना भी आप मारो, आप सीधा नहीं कर सकते हो, आप खाली घास दे रहे हो हमारे ईगो बोले तो प्राइड, घमंड को। लेकिन फिर भी नहीं बदला, वैसे ही था। थैंक यू जीसस। Okay, so after that, even because worldly things, it's after all the human nature, you used to still be hurt with the same or the other person. So I used to always have my prayer with God as, you give me this, I'll give you anything that you want. तो ये जो संसार की चीजें जो वो वापरती थी ना, वो कुछ ही समय का उसका शांति मिलता था, तो वो कितना भी करे, उसको मन की एक आशंका ही थी, पूरी हिली हुई थी मन से, क्योंकि जितना भी करो संसार में हम सब जानते हैं कि शांति नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि तुमको जो चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमको जो चाहिए तुम दे दो, बार्टर सिस्टम। मैं बोलती थी कुछ भी प्रार्थना करना है तो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे ये दे दो करके। इंग्लिश सॉरी। Translate that in English till I think. Thank you, Jesus. Okay, so after all this happened, I wanted to just leave home for my college and everything because I couldn't take the peace. So, and even though I didn't get what I want, I used to be like, there is no love in this entire world that would get me. And I should just think, okay, maybe this is my life, so let me suffer for a few more years here. And then when I start working, I could go. So I even applied for an interview, and which I was going to get the call last month, I could say. But right the next day after the interview, Dad said, we are coming here for a day. So it's not like I could say no. I had never the option to say yes or no. So I had to come. So I came here, and then after one day we went back. So I told them my work would start really soon, and they were planning to come here again for a week. So I said, I don't think I could make it. But when I came here, especially the adoration, I could say, the peace and the joy that I got, I've never gotten it in my entire life till now. Thank you, Jesus. तो ये कहती है, इतना सारा सहने के बाद हमने मन ही मन छोड़ दिया और कहा, कुछ और साल फिर हम ये घर से ही निकलेंगे, हमें काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हम खुद के बल पे जिएंगे। तो इन्होंने एक तरफा इंटरव्यू भी दे दिया, जिसका उसको कॉल गए महीने में आना था। उस दौरान तीनों यहाँ पे आए एक दिन के लिए। ठीक है, तो अभी उनकी मर्जी कभी पूछी नहीं जाती है, जब भी कहाँ जाना है, जहां जाना है चलो निकलो, तो वो भी आ गए एक दिन के रिट्रीट के लिए। तो जब ये घर चले गए तो उनके पापा में जो परिवर्तन आया, तो पापा ने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे एक हफ्ते के लिए। तो बेटी इस बार बोली, ठीक है आप लोग जाओ, लेकिन हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमने जो इंटरव्यू दिया है वो आ चुका है, हम शायद काम पे लग जाएंगे। लेकिन वो बोलती है, वो तो हो ही ना, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं वही आखिरी है ना। तो वो आ गई और वो बोलती है, जैसे यहाँ पे आई, जैसे वो हर रात को हमारा एडोरेशन होता है, ठीक है, प्रभु यीशु के सामने, वो बोलती है उसमें इतना आनंद, इतना शांति मैंने महसूस किया कि मैंने जिंदगी में ये कहीं नहीं महसूस किया, कभी नहीं महसूस किया। Thank you, Jesus. Even if I had to talk to Dad, I used to always tell Mom, like, go tell your husband to do this, that. I used to never consider him as my dad. So after coming here, and even after तो यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, हम उस तरफ नहीं है, हम इस तरफ है। ठीक है, तो
उसके पापा और उसके बीच में संबंध इतना कड़वा है कि वो उसको पापा भी नहीं कह सकती थी। जब भी उसको कोई मैसेज देना होता था पापा को, तो मम्मी को बोलती थी जाके अपने पति को बोलो। So then after coming here, and then I came here for one day, I thought I'd come back here again. But then the worldly things, that desires, it's a little different. So I would say after going there, I was just thinking, if I come here and I just heard like the 2 preachings, so if I come here, I'll have to give my entire time and everything for this. And I'm still young, so I thought let me enjoy, and then once I'm a little old, I come here. I come into this. प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वो जो एक दिन के लिए आई थी पापा और मम्मी के साथ, तो उसमें उसने देखा कि यहाँ पे वातावरण कैसा होता है। तो दूसरी बार आने के पहले उसने सोचा अभी ये लोग तो फुल डे इसी में रहते हैं प्रभु के इसमें, अभी तो मैं बहुत ही छोटी और जवान हूँ, जब मैं थोड़ी बड़ी बूढ़ी हो जाऊंगी तब मैं आ जाऊंगी। बड़ी बूढ़ी ना, आई डोंट नो परफेक्ट ट्रांसलेशन। So even the next week, I didn't have an option. They said, whatever it is, just leave everything and come. So I came here, and I decided, and I made up my mind, because the love and it's just, I'm short of words for everything that I've got, because I don't know, it's just beautiful. It's just beautiful. Every day we get to learn new and more things. There's so much to discover. So I said, I made up my mind that I'd never go back into all of the worldly things. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो जो दूसरी बार आए थे और उनको तो पूछा नहीं जाता है, जाना है तो जाना है, बस डिसीजन होता है ऐसे घर पे। तो उसने इस बार मन में ठान लिया जो संसार की चीजें हैं मुझे उनसे प्यार नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्यार चखा है वो इतना अनोखा और अनमोल है कि मुझे ऐसा प्यार और कहीं नहीं मिलेगा। और वो बोलते जितना भी शब्द मैं बोलूं कम पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने प्यार जाना है, महसूस किया है वचनों के द्वारा, तुम सबके द्वारा जो यहाँ पे है। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. So I'm almost done. But when I went back for a day on Saturday, in our family, everyone knew that Dad and I wouldn't change, whatever it is. So when I went back, my brother, I could say was, because I can't say is, my brother was an atheist. So I was just telling him. And then there was something that he asked me for, and I said no, because I'm sticking to this. And for 5 minutes, there was complete silence. We were just sitting on the terrace and we're talking late at night, because at times we just talk, we need to talk, because I had a better relationship with him than my parents, I could say. So we were just talking, and then there was silence for 5 minutes, and then he just says that, I think when my dad and even his friend was there, so he just says that when my dad and my sister is going a little that side out of their head for this, I think I need to give it a try. And I was like, praise God, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ये बीच में सैटरडे के एक दिन घर चली गई, ठीक है, और वो और अपने भाई दोनों टेरेस पे बैठे थे। उनका संबंध उनके भाई के साथ और भी गहरा है, ना कि उनके माँ बाप के साथ। तो वो बोलती कभी कभार हम लोग को एक दूसरे से बात करना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा साथ में रहे बुरे और अच्छे वक्त में। तो बोलती है जब हम उससे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझको एक क्वेश्चन पूछा, और उसका भाई भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो एथिस्ट है, ना इस भगवान को मानता है ना उस भगवान, किसी भगवान को नहीं मानता, उसके हिसाब से भगवान तो है ही नहीं, ठीक है। तो जब उसका भाई बोला मेरा पापा और बहन जो कभी नहीं बदलने वालों में से हैं, अगर उनका दिमाग अभी थोड़ा गोल गोल घूम रहा है और वो लोग बार बार नीलाड़ी में आ रहे हैं, तो कुछ तो बात है यहाँ की जो मुझे भी अभी जाके देखना है। I didn't tell them because we were just talking, but I was so glad for it, and I'm still waiting. He said he'd come here for like a day, and he's like, I'll get my friends along too. One's a Muslim, one's a Protestant, I don't know what, and they decided to come here for a day, and I'm pretty sure they will really soon. So also there's another testimony which I'll make it really short. So I
allergy, which was not curable, I could say, because there was no cure for it. Because I've heard people and I've been to the doctors. The doctor said there's no cure for it. So every morning when I used to wake up, I used to continuously sneeze, and my entire back and my head and my shoulders used to go numb because the sneeze was just, it's not 1, 2, it was just continuous like for an hour straight. So I had sinus and my migraine both. So I used to just go numb for at night and in the morning. So even it could start any day. If someone comes and touches my nose, I start sneezing. If there's dust, I start sneezing. So this happened for almost, I think, 2 years. And when I was तो वो कल्पना कर रही है अपने भाई के लिए यहाँ पे आने के लिए, और उसके भाई ने बोला हम खुद नहीं आएंगे लेकिन अपने दोस्तों को लेके आएंगे जो दूसरे धर्मों के भी है। अभी दूसरी गवाही उनकी ये है कि उनको बचपन से ही कोई एलर्जी है, ठीक है, जिसमें उसको छींक आती है तकरीबन 1 घंटे तक सुबह में, और उसके द्वारा उसको दर्द होता है सर में, गर्दन में और पीठ में, ठीक है। और अगर किसी ने उसको नाक को हाथ लगाया तो उसको छींक आती है, किसी ने अगर कोई डस्ट है तो उससे भी उसको छींक आती है। So this used to get every day, and when mom was in the kitchen and I used to come to the dining hall, just when I woke up, she used to get so irritated. She used to be like, why can't you just stop your sneeze? And I used to get so annoyed because I am not trying to do it and it's so annoying. I'm like, why does she have a problem with it? So I used to get, she used to yell at me even for sneezing. तो उसकी मम्मी अनजाने में, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता था कि बेटी नहीं कर रही है छींक जानबूझ के, कि ये कोई एलर्जी है जिसकी वजह से आती है। लेकिन जब वो सुबह में उठ के छींकती थी तो मम्मी उसको क्वेश्चन करती थी, तुम क्यों अपना छींकना बंद नहीं कर सकती है। After coming here, I never prayed for a single thing in my life, but I never realized it. When I realized it one by one, all of the things were check, and they were just, my prayers were just answered without even praying for it. And after coming here, just trying to learn the word of God and trying to spend more time learning the word of God, all my prayers got answered without even asking for them. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ये कह रही है, ये यहाँ पे आई है, कोई प्रार्थना नहीं किया अपने लिए, लेकिन जो वो वचन पढ़ रही थी, दिन रात वचन पढ़ रही थी, जो सुन रही थी, हृदय में डाल रही थी, समझ रही थी गहराई से, उसका एक एक करके जो भी था शरीर में सब खत्म हो गया। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Also, last week I fell sick, and after that I haven't even sneezed a single day from then. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गए हफ्ते में बीमार हुई थी लेकिन कोई छींक नहीं आई। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। जोर से तालियां प्रभु यीशु के लिए। जोर से यानी Also, I also with the dad thing, we never spoke about it, but after coming here, this is the longest that we have gone talking, and I was the person who would say I could never forgive that man, but today I'd say I still see that love and everything, and praise God, because I never tried with any of my intention, and it just happened. It just happened. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Dada, can you come here, please? Mama, can you come here, please? You know, baby, I don't have a dada and a mama. Okay? We all make mistakes, right? And God heals us. I want you to go into the arms, and I'm going to make a prayer. Hold both of them together. Hold tight, hold tight. Heavenly Father, I thank you, I praise you. There are so many families who have been deceived by these demonic forces to keep their children on track. The method that is used is not according to the word of God. It has only brought hurts, wounds, and pain and sorrow, rejection and hatred. But Jesus,
You are the same yesterday, today, and forever. We cannot change what has happened in the past. But Lord Jesus, you can. All the hurts in the heart of the baby, all the hurts in the heart of dad and mom, Lord Jesus, by the power of your Holy Spirit, destroy all these demonic bad memories. Isaiah 43 says, do not remember the things of long ago. Do not even consider them. I'm making a new thing in your life. Dad, mom, baby, and brother. God is making a new thing in your life. And right now it springs forth. The Lord is saying, see with your eyes of faith. I'm making rivers for you in the desert. I'm making highway for you in the wilderness. Your family will always be known for agape love. The past is destroyed and agape love is flowing in the family. Thank you, Father, for destroying every demonic force, that by the power of your Holy Spirit, right now everything has become new. No more bad memories, because you have washed them in your blood. And now a new relationship of agape love in the family. And I thank you, Lord, that through the mistakes that they have done, they will teach others how these mistakes have made a mess in relationship. And from now on, teaching the word of God, teaching the truth has changed and transformed their life. Father, we bless this family. We bless this household, that they will also carry out the Lord's work as they have been enjoying this great fellowship with you. Spirit of God, as they are holding each other, you are holding them, O Lord, with love. No more of the bad memories, but only love. And as your word says, what your eyes have not seen, baby, what your ears have not heard, what has not even entered your heart, those things God has prepared for each one of you. God's purpose, God's assignment is accomplished in this family, and through this family into thousands and thousands and thousands of families. In Jesus' name, amen. Dada.